ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੈਲੋ BC ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ BC ਵਿਚਲੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨਹੈਂਸਡ ਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਰਾਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋਇਆ ਦੂਰ। ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ। ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਤਾਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫੰਡਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਆਟਵਾ। BC ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ। BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਉਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ। ਬਾਇਲੌ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਬਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਟਿਕਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। BC ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ICBC ਵੱਲੋਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਰਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਲੇਮ ਲਾਭ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਨਹੈਂਸਡ ਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 20% ਜਾਂ ਔਸਤਨ $400 ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਧੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਭਾਲ, ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨਹੈਂਸਡ ਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਔਸਤਨ $700 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਨਹੈਂਸਡ ਕੇਅਰ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ICBC ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਲੇਮ ਲਈ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। BC ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ICBC ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੇਅਰਨੈਸ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ। This is a spectacular place to live, but it's a very expensive place to live. And so right at the heart of government expenditure or family expenditure is auto insurance. So we took steps. David, on day one, started working on trying to improve the system for everybody. Making sure that we were providing better care and trying to reduce rates. But on the way to the parade, we had $1 billion hole in the first year of our budget to keep ICBC whole. We had to fill that with tax dollars. The second year, another $1 billion. And for those of you here who regularly recover quarterly reports, Minister James would come and make a report and it would again demonstrate ICBC hemorrhaging money that was being filled by the government. That over time was about $2.5 billion that we weren't putting into healthcare, that we weren't putting into education, we weren't putting into the services that people need. So it became a fairly simple equation. Despite all of the efforts of the attorney and ICBC to wrestle to the ground the costs, the best we could do was break even. This year with a 0% increase, normally we would rejoice at that. But for me and for my inbox and for the inbox of all of the members of the government caucus at least, we were hearing from drivers that it was still too expensive and we weren't confident that the services that people wanted after an accident were being delivered to them in a way that was timely and meeting their medical needs, much less meeting any other need.
So we worked on a whole host of issues. David can list them chapter and verse. But at the end of last year, we came to the conclusion that the best way forward was to look at the largest cost driver at the corporation. That largest cost driver was legal. ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਟਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਮੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਟਵਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲਈ ਸਥਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਲੈਂਗਲੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਬੱਸ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 685 ਮਿਲੀਅਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੇਅਰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੈਨਡੀ ਸਟੀਵਰਟ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। You know, it's very disappointing with the court and their decision here today. Is very disappointing with the years and years of work that we've been doing. We've been working with world-renowned scientists, world-renowned economists. We have done studies. We have done assessments, economic assessments, scientific studies, studies on the orcas, and those things were ignored today. Reconciliation stopped today. With only an hour to review the decision, but based off of our understanding of what the courts have said today, I think that part of the structure of our society is that we still have the option to go to the Supreme Court to review the decision that was made by the appeals court today. And so while the appeal court has made the decision, it is not the final answer on this. That being said, I think that there are a number of instances where we are now slowly discovering that the law on these issues does not meet the minimum standards of the human rights of Indigenous peoples, and that is what the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. It was created because human rights tools that existed at the time were inadequate at addressing the individual and collective rights of Indigenous peoples. Indigenous communities and nations continue to argue for those minimum standards to be applied within all parts of our society. And it goes to the heart of why Indigenous peoples are in the situation we are in today. And it's because of the very discriminatory, very racist, very genocidal laws that have existed within Canada and around the world that have resulted in the socioeconomic conditions that Indigenous peoples face today. Today's decision is not surprising. We are certainly disappointed, but we are certainly not surprised. And while as disappointing as it is one step. It is one step in Tsleil-Waututh's shared journey with Skohomichod and with Coldwater and with the Chalkoic tribes. This is one step, and only one step. We have far longer to go in this journey. Today's decision is very clear that the Federal Court of Appeals is more interested in getting the $4.5 billion project through and completely disregard the Aboriginal law, the law of the Tsleil-Waututh, the law of the Squamish, the law of the Coldwater. Time will tell that this is the wrong decision. ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਟਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਲਿੰਕ ਮੇਅਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਟਵਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲਈ ਸਥਾਈ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਲੈਂਗਲੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਬੱਸ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 685 ਮਿਲੀਅਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੇਅਰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੈਨਡੀ ਸਟੀਵਰਟ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। Mayor's Council is headed to Ottawa to make the case for new federal funding to help us complete the 10-year transit expansion plan from the Mayor's vision. But the message we're bringing is not just from mayors alone. We'll be sharing the support from our community, from students to seniors, business organizations,
environmental groups, to health and social services organizations. The better we all know that continued investments in our transit system will benefit everyone in this region. Better transit means less congestion on our roads, it means less overcrowding on our trains and buses, and we're making progress. Thanks to a strong partnership between our federal, provincial, and regional governments, our message to the federal government is simple. The situation here in Metro Vancouver is urgent. We need to keep up the momentum on improving service and expanding our rapid transit network, or risk falling behind and delaying critical projects. We can't afford to delay Phase 3 of the 10-year vision by 7 years as we wait for the new permanent fund to kick in. So we're asking for transition funding of $685 million by mid-2021 as the federal share of the Phase 3 plan. Tomorrow in Ottawa, we'll be meeting with cabinet ministers, party leaders, and MPs about the urgency of renewing our partnership with the federal government to move forward with Phase 3 of the 10-year vision. We need to make sure there are no delays for projects like Surrey to Langley SkyTrain, the Burnaby Mountain Gondola, and the additional rapid bus lines that are planned for communities throughout Metro Vancouver. And yes, I will also be pushing for federal support for the UBC SkyTrain. We'll be sharing how important these investments are for our economy, for local families, seniors, students, and everyone who commutes around the region. And we'll also be talking about the relationship between transit and the environment, and how we can help meet Canada's climate change targets through new investments. ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ BC ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ 50 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇhtiyat ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। Is that we have identified a second case of someone who has tested positive for coronavirus here in British Columbia. This is a woman in her 50s who lives in the Vancouver Coastal Health Region. She became ill a few days ago and was assessed in hospital, and the testing came back positive once again late last night. So Vancouver Coastal is working diligently today to get all of the details, starting last night and today, all of the details around this person. She has been in contact with family visitors from Wuhan and Hubei province. And she has a very small number of close contacts that are also being followed up with Vancouver Coastal today. So that is the main update that we have. This is not a surprise to us. We did expect, with all of the work that we're doing with public health, to monitor and assess people, and the low threshold that we have in the province to make sure that we test anybody that we have any concerns about. It shows us that our system is working and that we have lots of measures in place to protect people and to detect anybody early who has this infection. The second thing I want to talk about is just how important it is right now. We're watching globally what's happening around the world with this virus, and certainly in China. And I know you're aware the numbers of cases still continue to increase. We've been working very closely with our counterparts across the country and globally to make sure that we're doing everything we can to try and reduce the risk of transmission, and particularly the risk of transmission here in Canada and in BC. So we call on everybody to continue to take those measures. We are still, as I've mentioned before, we're still in influenza season here. We're seeing a lot of people ill, particularly young children, because we're seeing an influenza B season, which often affects young people. So there are many reasons why we all need to be extra vigilant, particularly in these next few weeks, when we're going to get a better sense of whether we're able to contain this virus. So those things, of course, are the important things of washing your hands regularly, covering your mouth when you cough,
not touching your face and eyes and mouth, and if you are sick yourself, to stay home. And we want everybody to be aware of that and to be extra sensitive right now. But in particular, if you are somebody who has been in Hubei province within the last 2 weeks, it's really important right now that you take these measures to keep away from others and consider staying home, keeping your children home if you are still within that incubation period, and monitoring very carefully for symptoms and connecting with us in public health if you have any concerns at all about symptoms. We need to be extra sensitive about our children in particular, because they may not recognize if they have early onset of symptoms. And young, healthy people, we know with this coronavirus, young, healthy people may have very mild symptoms, but can still pass it on to other people. So right now, we want everybody to be especially careful about that, to monitor themselves, to monitor your children, and call us immediately if you have any concerns about infection, particularly people who have traveled. ਤੇ BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਊਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੇ ਬਾਇਲॉ ਅਧਿਕਾਰੀ ਊਬਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਇਹ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡ ਹੇਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਜਿਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ BC ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੈਕਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਊਬਰ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਰਾਈਡ ਹੇਲਿੰਗ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। BC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੈਕਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਈਡ ਹੇਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ BC ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ब्रेक तो बाद हैलो BC ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਐਬਸਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜੌਨ ਡੇਵਿਡਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਕਰ ਆਰਫਮੈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਕੈਰਲ ਰੌਸ ਨੇ 68 ਸਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। This has been a very tough day, a long road since November 6, 2017, when Constable John Davidson was gunned down in Abbotsford while doing his duty. I would like to thank all of the police who have done such an amazing job. They were so professional, the Abbotsford police in particular, who came upon, of course, the unimaginable horror of finding their friend and colleague laying face down with 2 shots to his back and his back of his neck. They conducted themselves with the utmost of professionalism and dignity in the face of an unimaginable horror. And there have been numerous times during this case when I've thought to myself of the Charles Dickens opening line of A Tale of Two Cities, but backwards. It was the worst of times, it was the best of times. The worst of times, of course, being for the Davidson family, of the unimaginable loss of their father, husband, brother, etc. But also the best of times in the sense of the countless civilians who phoned 911, who ran out to help Constable Davidson, who ran to his assistance not knowing where the shooter was, where the killer was, and the police officers who were on the scene within a few seconds and did the same thing. And then Mr. Arfman, who escaped from the scene where he killed Constable Davidson, was found within just a couple of minutes and arrested. And the Abbotsford police there also conducted themselves with amazing professionalism and incredible reserve and measured response. Their fallen comrade, who many of them knew was dead, and yet they dealt with him with the dignity and the requirements that a police officer has for every citizen that they deal with, and that's to their credit. Good morning, everyone. John's family asked if I could just read a statement from him, so I'll start with that.
The Davidson family wish to thank everyone who played any positive part in the journey to today's sentencing. Based on the hard evidence, the judge has put Oscar Arfman behind bars for life for murdering a wonderful husband and father. This won't alleviate our struggles in the future, but anything less would have been unjust and an insult to John's memory. We feel it's the only fair outcome for Arfman, for John, our remaining family, the Abbotsford Police Department, and society as a whole. We are incredibly grateful that justice was served today. November 6th will always remain a very difficult time. I am so incredibly proud of the men and women of the Abbotsford Police Department on that day when we had the call of shots being fired in that parking lot, that our men and women raced to the scene. They were there to support John when he was shot and killed. The community was there to protect John and to try to save his life. And then also a short time later that when he was taken into custody through a very dynamic arrest, which was so incredibly brave by all the members involved. And I also want to just take a second to thank IHIT for what they have done for the Vancouver Police Department, their forensic unit, their firearms experts. All our brothers and sisters in policing who came there to support us over and over again was just amazing. The ECOM, we've just had an overwhelming amount of support and from the community. But what I can say is we are a very tough, resilient and proud police department, but this will forever be with us. It's a part of our history, and we will honor John as we move forward. Importantly, what happened today is the victims of Mr. Arfman's crime, the Davidson family, had a chance to talk about the impact of that crime on their lives. That's what happened today. The other thing that happened today is Mr. Arfman was sentenced to life imprisonment with no eligibility for parole for 25 years. First of all, you have to understand that Mr. Arfman doesn't believe that he killed anybody. To what degree does he appreciate what actually happened here today? Very little. I mean, he doesn't believe he killed anybody, and he thinks he's the victim, as he said, he thinks he's the victim of a car accident caused by the police. According to him, he was just driving along when his car was rammed by a number of police vehicles. What we've got here is a man who is schizophrenic, who is going to spend the rest of his life in jail. Now, there are a lot of schizophrenics in jail, and a lot of healthy schizophrenics who are not in jail, but the sad thing for Mr. Arfman is that his condition, which he's been diagnosed with, is not one which will ever be treated. Probably, unless he consents to that treatment. But if you ask him, he would say, I'm not crazy. So why would he consent to, for example, a course of medication? ਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 8 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 35 ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ $138 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $483 ਵਿਚਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ $167 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਕੁਕਿਟਲਮ ਬਰਨੇਟੀ ਹਾਈਵੇ ਐਟ ਮਰੀਨਰ ਵੇ, Port Coquitlam Lougheed Highway at Shungeshi Street, Langley 200 Street, 64 Avenue, Delta Nordal Way, 84 Avenue, Surrey, Chaunt Avenue, 152 Street, 128 Street, 88 Avenue, King George Boulevard, ਅਤੇ 104 Avenue, 152 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 96 ਐਵੀਨਿਊ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਟਿਕਟ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਪੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ NBA ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨੀ ਬਸਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵਿਨ ਖੁੰਗੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਮਲੂਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸੇਵਿਨ ਖਸਰਾ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ NBA ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਸਨ ਟੈਟਮ, ਕ੍ਰਿਸ ਪੌਲ, ਟੋਬੀਅਸ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਨੀ ਬਸਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਪੌਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ ਪੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਪੌਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਥੰਡਰ ਪੁਆਇੰਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਫੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ ਪੌਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਐਸਮਾ ਸਵੈਟਰ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਪੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇੰਡੋ ਵਰਕਰ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਅਤੇ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਰਨੈਲ ਆਰਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਆਰਟ ਅਕੈਡਮੀ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਸ਼ੋਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਸਾਹਿਤ ਲੋਕਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੂਜ਼ ਬੋਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਰਾਡ ਕੁਈਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਬੋਟ ਦਾ ਸੌਫਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬੋਟ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਬੋਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਟ ਦੇ ਸੌਫਟ ਲਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੈਂਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਬੋਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਪਸ ਦੀ ਵੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਕਰੋ। You can reach me always at 604-779-2258 or log into our website buradqueen.com BURRARD queen.com। मेरी नाल बिटिया खड़ी हैगी है बहुत वधिया। She's going to be handling all your appointments, clients, whatever. Please reach out to us. We'd like to be a part of your celebration and look forward to seeing you on the boat. And yeah. ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬਰਾਡ ਕੁਈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਫਟ ਲਾਂਚ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਬਰਾਡ ਕੁਈਨ। ਵੀ ਬੀਨ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਿਸ ਫॉर ਕੁਆਇਟ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੋਸਤ, ਬੇਲੀ, ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਧੂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, 2 ਡੈਕਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, 200 ਲੋਕੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, 220 ਪੀਪਲ। ਥੀਮ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਵੈਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਕਾਕਟੇਲ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਹੋਲਡਿੰਗ Bollywood nights as is club nights and Pangra nights. So just looking forward to have lots and lots of fun here in Vancouver. Let's party. Thank you.
ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ। ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਟਲ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ, ਵੈਂਕੂਵਰ, ਸਰੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਾਡ ਕੁਈਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੋਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲਾਰਜ ਬੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ 100 200 300 ਪੀਪਲਸ ਇੱਥੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਂਕੂਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। My name is Jup. This is a beautiful event that we're having here. We got a beautiful crowd over here. The weather is a little bit rumbling out there, but you know, it's all good because you know, we're gonna have a good time at the boat. We're gonna be inside and we're gonna have lots of fun in the water. And thank you guys for hitting me out. I really hope you guys are having a good time as well. Thank you. ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।